Kam jirtu maatii Dorii Tube channel kan taatan nageenya keenya iddoo jirtanitti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Kun barnoota ikoonomiksii kutaa 12ffaati. Akkuma waliin beeknu yeroo darbe boqonnaa 1 haga boqonnaa 5 waliin barannee jirraani. Achi keessattis ibsa bal'aa walii kenninee jirra. Gaaffilee yookaan immoo qormaata achirraa baasnee wal gaafannee jirra. Gaaffilee kitaabni keessan dabalataan isin gaafate akkasuma ibsi bal'aan itti kennamee waan hedduu akka achirraa hubattanis abdii guddaan qaba. Kana booda kan nu hafe boqonnaa kitaaba keessan xumuruuf boqonnaa 3 qofatu nu hafa jechuudha. Chapter 6, 7, 8 qofatu hafaaniin. Kanaaf boqonnaa 3 kana haga danda'ameen daddafeetan isinii xumuraa. Sababni isaas yeroo ammaa kana barnoonni ikoonomiksii kun naashinaal egzaamii yookaan immoo qormaata biyyoolessaa irratti ni ba'a jedhamee waan jiruuf dursitanii barnoota kana akka isin hubattaniif viidiyoo isaa haga naa danda'ametti atattamaan isinii hojjedhaan. Mata dureen barnoota keenya har'aa immoo poverty and inequality under unit 6 part 6 of 1 kan jedhu bal'inaan irratti dubbanna har'a. Warri maatii Dorii Tube channel hin taane immoo akkasumallee warri immoo maatii Dorii Tube channel taatanii jirtanis viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf akkasumallee akka dorgomaa cimaa ta'u gargaarsi keessan baay'ee barbaachisaadha, murteessaadha jechuudha. Jalqabumayyuu ani afaan Oromootiin kanan eegalee abdii keessaniin jechuudha. Isin waan guddaarraan YouTube kana waan guddaarraan ga'uu ni dandeessuni. Barattoonni keenya illee gaafa afaan isaaniitiin qofa isaaniitiin baratan waan hedduu hubachuu danda'u kan jedhuun faayidaa dhiisee jechuudha. Faayidaa hedduu osoo afaanota garaagaraatiin hojjechuu osoo hin danda'u garuu kaayyoon koo barattoota keenya gargaarudha. Kana waan ta'eef isinis immoo viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf like, subscribe, share gochuun hojii keessan haa ta'u. Kallattumaan gara barnoota keenya har'aatti dabarra. Unit 6 Poverty and Inequality. Boqonnaan jaha waa'ee maalitti dubbata? Waa'ee poverty yookaan hiyyummaa fi walqixxummaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Inequality ilaallaniini. Boqonnaa kana jalatti mata dureewwan nuti barachuudhaaf deemnu. The first one here is defining the poverty and inequality. Jalqaba irratti maal ilaalla jechuudha? Poverty jechuun maal jechuudha? Walqixxummaan jiraachuu yoo baate maal jechuudha? Inequality jechuun kan jedhu ilaalla. Global and regional poverty ilaalla. Akka addunyaattis akka naannottis povertiin kun yookaan hiyyummaan maal fakkaata kan jedhu ni ilaallani. Itti aansinee povertiin Itoophiyaa hiyyummaa Itoophiyaa keessatti maal fakkaata kan jedhu ni ilaalla. Women poverty and inequality dubartoota hiyyummaa inequality yookaan walqixxummaa galiin dhabamuun maal fakkaata kan jedhu waliin ilaallani. Those variable is more or less it move together.
Jarreen kun yeroo baay'ee waliin deemuuni jechuudha. Dubartoota hidhata waliin qabu yeroo baay'ee dubartoota yoo jennuu fi poverty yoo jennuu fi inequality yoo jennu baay'inaan hidhata guddaa waliin qabuuni kanas ni ilaalla. Finally, we are going to discuss indigenous knowledge and an institution in poverty reduction. Akkasumas immoo beekumsi waliigalaa yookaan beekumsi biyya keessaa rakkoo poverty kana furuudhaaf gaheen inni qabu maal inni kan jedhu umarratti immoo waliin ilaalla jechuudha. Concept of poverty and its measurement. Yaada poverty jedhu yookaan hiyyummaa yoo jennuu fi isas immoo akkamitti measure goone yookaan akkamitti lakkoofna kan jedhu waliin ilaallanii. So there are different people define the poverty according to their understood. Namoonni adda addaa poverty kanarratti yookaan hiyyummaa irratti hiika garaagaraa qabu kennuuniini. Hiika adda addaatti itti kennu akkaataa isaanii galeen hiika itti kennu jechuudha. Kanaaf bifa single ta'e yookaan immoo bifa baaqee tokkoon hiyyummaa jechuun kana jechuudha jennee single definition itti kennuun hin danda'amu yookaan hiika baaqee tokko itti kennuun hin danda'amu poverty irratti. Maaliif jennaan namoonni adda addaa hiika adda addaa itti kennu akkaataa isaanii galeeni jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne pure woman from Uganda dubartiin Ugandaa tokko waa'ee hiyyummaa irratti yoo gaafatamtu gaaffilee kana deebiste yookaan hiyyummaaf hiika kana kennitee jirtiin jechuudha. Siif hiyyummaa jechuun maal jechuudha jedhee qorataan tokko gaafannaan maal jettee deebistee fi lack of empowerment and voice in public jetteen. Kana jechuun maalini aangoo dhabuu fi sagalee dhabuu paabilikii keessatti yookaan uummata keessatti aangoo dhabuu fi sagalee dhabuun hiyyummaa jettee deebisteefi jechuudha. Lammaffaa irratti immoo hiyyummaa akkamitti ibsite dubartiin tun food insecurity and famine jetti yookaan immoo maal jechuudha wabii nyaataa dhabuu fi beela jechuudha hiyyummaa jechuun jettee deebiste. Maaliifuu wabii nyaataa dhabuu fi hiyyummaa jechuudha poverty yookaan immoo beela jechuudha poverty jechuun jettee deebiste. Inni biraa hiika ishiin itti kennite maa inni dubartiin tun lack of adequate clothing uffata gahaa dhabuu yookaan huccuu gahaa dhabuun ammas ishiidhaaf maa inni hiyyummaa jechuudha. Dhumarratti maal jettee deebiste ammas limited progress and upward mobility within the family. Manuma keessatti qofa daangeffamanii hafuu manaan ala yookaan maatiyaan ala ba'anii guddina agarsiisuu dhabuu jechuudha hiyyummaa jechuun jechuudha. Manuma keessatti qofa hidhamanii taa'u. Hojii manaa qofa hojjechuun dubartii tanaaf akkamitti ilaalte jechuudha hiyyummaa jechuu jettee ilaalte. Another group from Brazil again define the poverty just like this one. Gareen biraa immoo researcheriin kun gruupii wayii Brazil deemee gaafatee jechuudha. Gruupii namoota wayii walitti qabeet poverty jechuun yookaan hiyyummaa jechuun isiniif maalinni jedhee gaafa gaafatu isaanis immoo hiika kana itti kennaniini jechuudha. Tokkoffaa maal jedhanii low salary and lack of the jobs. Mindaa xiqqaa fi hojii dhabuun hiyyummaadha jedhanii deebisanii fi lammaffaa irratti lack of access to medicine qoricha gahaa dhabuun hiyyummaadha jedhanii deebisanii fi sadaffaa irratti maal deebisanii insufficient access to the food nyaata gahaa dhabuun hiyyummaadha jedhanii deebisanii fi lack of adequate clothing huccuu gahaa yookaan immoo uffannaa gahaa dhabuun hiyyummaadha jedhanii deebisanii jechuudha. So kanarraa maal hubanna jechuudha namoonni adda addaa
poverty irratti yookaan hiyyummaa irratti ilaalchi isaan qaban gargari jechuudha. Adda adda. Akkaataa isaanii galee define godhu jechuudha. Dubartiin Ugaandaa tokko hiika kana itti kennite. Guruppiin immoo namoonni garee wayii Biraazil keessatti gaafatamnaan hiika kana itti kennanii jechuudha. Discussion group from rural Ethiopia ammas researcheriin biraa yookaan qorataan waa'ee diinagdee irratti qoratu Itoophiyaa keessatti ammas namoota walitti qabee baadiyyaa Itoophiyaa keessatti gaaffii gaafateet isaanis hiyyummaan jechuun maal jechuudha jedhee gaafa isaan gaafatu deebiin isaan deebisan inni forced migration from rural area. Godaansa osoo hin jaalatiin godaanamu baadiyyaa irraa gara magaalatti ta'uu danda'a jechuudha. Godaansa ta'u humnaan godaanuu jaalatanii osoo hin taane qa'ee ofirraa buqqaanii baadiyyaa irraa ba'uun hiyyummaadha jedhanii define godhanii yookaan hiika itti kennan. Inni biraan immoo maal jedhanii involvement in armed conflict. Garee hidhannoo adda addaa hidhatanii wal lolan keessatti hirmaachuu jedhanii immoo define godhan poverty yookaan hiyyummaa jechuudha. Tokkoffaa maal jedhanii osoo hin jaalatiin humnaan baqachuu yookaan godaanuu baadiyyaa irraa. Lammaffaan immoo garee hidhatee wal lolu isaanitti makamuu jechuudhaan garee wal lolu lama gidduutti gaafa hiyyummaan jiru karamitti deema namni gara hidhannoo sanatti deemaa jedhanii define godhanii jechuudha. The quotations and additional information highlights the multidimensional nature of the poverty. At least 6 dimensions are important in pure people definition by the definition of what? The poverty. So kanaaf walumaa galatti namni dhuunfaas haa ta'u gareen ilaalchi isaan hiyyummaa irratti qabamaa inni gargar ta'uu isaa asirraa hiika kana irraa hubannaani jechuudha. Namoonni adda addaa hiika adda addaa itti kennu hiyyummaa irratti jechuudha. Akkaataa isaanii galee hiika itti kennuun jechuudha. Walumaa galatti cuufinee yoo laallu samarii isaa yoo laallu akkaataa namoonni hiyyeeyyiin kun hiika itti kennan poverty irratti waan ja'a hubachuu dandeenyan jechuudha. Tokkoffaa hunger and lack of the food as the bottom line for the poverty. Kanaaf beellii fi nyaata dhabuun akka maalitti ilaalama? Akka hiyyummaatti yookaan akka povertytti ilaalama. Psychological dimension of powerlessness psychologically xiinsammuudhaan aangoo dhabuun violenceness jechuun sarbamiinsa mirga dhala namaa ta'uu danda'a. Hirkattummaan saalfiin salphinni akka maalitti ilaalama? Akka poverty yookaan akka hiyyummaatti ilaalama jechuudha. Inni sadaffaan lack of access to the basic infrastructure such as the road, transportation and clean water. Bu'uuraalee misoomaa dhabuu. Bu'uuraalee misoomaa yoo jenne eenyu faadha? Daandii, geejiba, bishaan qulqulluu dhabuun hiyyummaa akka ta'etti define godhu jechuudha namoonni. Inni biraa mixed review of what? Role of education in escaping the poverty. Role of education dhabuun barnoota dhabuun illee akka poverty'f nama saaxilu hin hubanna as keessatti. Inni shanaffaan pure health and illness as source of what? Destitution. Kana yoo jennu maal? Yaala gahaa dhabuu dhukkubni akka madda hiyyummaatti ilaalama jechuudha. Rakkoon fayyaa akkasumas dhukkubni akka madda maalitti ilaalla jechuudha? Akka madda
hiyyummaatti yookaan akka madda povertiitti ilaalamaa jechuudha. Asset management as a coping mechanism for vulnerability with gender of dimension. Akkaataa qabeenya keenya illee itti manaaj goonu yookaan akkaataa itti bulchinu kunillee hiyyummaa keessatti gahee guddaa qabaata jechuudha. Asset manaajimentiin murteessaa yookaan immoo qabeenya keenya to'achuu keessatti illee povertiin akka jiraatuuf karaa banuu danda'a. Keessattuu maalii wal qabatee saalaan wal qabatee jechuudha. So this is an important point that we can understand the definition of the poverty from the perspectives of what? The poor people. Akkaataa namoonni hiyyeeyyiin yookaan harki qalleeyyiin ilaalchi isaan hiyyummaaf qaban maal fakkaata kan jirurraa qabxiilee barbaachisoo kana hubannaan jechuudha. Type of poverty. Gosoota hiyyummaa. Poverty can be classified into two main categories: relative poverty and absolute poverty. Hiyyummaa bakka meeqatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Relative poverty fi absolute poverty jennee iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. What do we mean by the relative poverty and absolute poverty? Relative poverty jechuu fi absolute poverty maal inni? Relative poverty. It is defined in comparing the other people's economic standing within a society or internationally. In relative poverty, a person may still be able to meet their basic needs, but in consider pure in relation to the others. Kanaaf relative poverty jechuun garee tokko wajjiniin wal bira qabnee dorgomsiisnee namni kuni hiyyeessaa yookaan biyyi tuni hiyyeessa jennee waan lamaan wal dorgomsiisnee yeroo laallu jechuudha. Wanta tokko gruuppii biraa wajjiniin wal qabsiisnee yeroo dorgomsiisnu jechuudha. Yookaan biyya tokko biyya biraa wajjiniin wal dorgomsiisnee biyyi tuni hiyyeettiidha. Biyyi kun immoo hiyyeettii miti jennee compare goone yeroo laallu maal jennaan relative poverty jennaan jechuudha. Defined comparison. Comparison jennumaan wal dorgomsiisuu. Others people's economic standing haalli dinagdee nama tokkoo yookaan biyya tokkoo kan biyya biraa wajjin wal bira qabanii yoo ilaalamu within a society hawaasa tokko hawaasa biraatiin wal dorgomsiisnee ilaalu yookaan immoo akka addunyaatti biyya tokko biyya biraa wajjin wal dorgomsiisnee yeroo laallu jechuudha. It relative poverty, a person may be still able to meet their basic need. Relative poverty keessa warri jiran namoonni basic need argachuu ni danda'u ta'a. Fakkeenya basic need yoo jennu maal? Bu'uuraalee jireenya ilma namaatiif barbaachisaa ta'an maal fa'aadha? Mana, nyaata, uffata yookaan dawoo jechuudha. Kun basic need jedhamu jechuudha. Namni tokko basic need kana argachuu ni danda'a. Haa ta'u malee hiyyummaa keessa hin jiru jechuun hin danda'amu jechuudha. But it considered pure in relation to the others. Haa ta'u malee bu'uuraalee jireenyaa kan haa argatu malee namni kun maal keessa jira? Hiyyummaa keessa jira jechuudha. For example, it can be observed by comparing the relative standing of different groups with wealthy countries. Biyya tokko, biyya hiyyeettii tokko, biyya qabeenya qabdu tokko wajjin maal goone wal dorgomsiisnee yeroo laallu biyyituun hiyyeettiidha, biyyituun immoo dureettiidha jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni kun hiikni akka kanaa kun maal jedhama? Relative poverty comparison yookaan immoo biyya tokko biyya biraa wajjin wal dorgomsiisu yookaan hawaasa tokko hawaasa biraa wajjin wal dorgomsiisnee hawaasni kun sooressaa hawaasni kun immoo harka qalleessa jennee wal dorgomsiisna jechuudha. Kun relative poverty jennaan. Absolute poverty is the second one. It refers to the inability to meet the basic essential of life.
Absolute poverty immoo maal basic need iyyuu dhabuudha. Basic need amma isiniin jee eenyu faadha? Nyaata dhabuu, uffata dhabuu, dawoo yookaan mana dhabuun hiyyummaadha. Kun akka maalitti akka absolute povertytti jechuudha. Akka relative povertytti namni maal argata? Basic need qaba. Manas qaba, dawoos qaba, manas ni qabaani, nyaatas ni qabaani, uffatas ni qaba. Haa ta'u malee hiyyummaa keessa jira. Kun relative poverty. Absolute poverty keessatti immoo namni maal hin qabu? Basic need iyyuu argachuu hin danda'u jedha. Fakkeenyaaf maal? Mana hin qabu, nyaata hin qabu, uffata hin qabu. Kanaaf namni kun amma maal keessa jira? Absolute poverty keessa jiraanii jechuudha. Such as food, clothing, shelter. Nyaanni hin jiru, uffanni hin jiru, dawoon hin jiru. Kanaaf namni kun maal keessa jira jechuudha? Absolute poverty keessa jiraata. Absolute poverty is an objective measurement of the deprivation and focus on the absence of the fundamental necessities. Absolute poverty walumaa galatti maal nu agarsiisa jechuudha? Wantoonni dhala namaatiif baay'ee murteessaa ta'an, jireenya dhala namaatiif barbaachisoo warri ta'an namni tokko hin argatu yoo ta'e, hin dhaba yoo ta'e, completely hawaasni sun maal jala jira? Absolute poverty jala jira jechuudha. It is typically determined by specific income or consumption thresholds such as international poverty line. Kanaaf namni tokko yookaan biyyi tokko absolute poverty jala jirti jennee wanni nuti ittiin beekuu dandeenyu inkaamii yookaan galii inni argatu irra dhaabbannee ta'uu danda'a. Galii biyyi sun argattu yookaan galii namni sun argatuun biyyi tun absolute poverty jala jirti yookaan immoo hawaasni kun absolute poverty jala jira jennee akkaataa galii inni argatuun lakkaa'uu dandeenya yookaan immoo akkaataa inni waan tokko itti fayyadamurra thresholdii tokko yookaan immoo istaandaardii taa'e tokko gadi ta'ee yeroo inni argamu akka addunyaatti istaandaardiin taa'uu danda'a. Fakkeenyaaf international poverty line namni tokko ji'oogiraafii irratti hin beektu jeetan yaadadha. Absolute poverty jiru jennu namni tokko guyyaatti doolaara tokko USA doolaara tokko gadi argata yoo ta'e absolute poverty keessa jira jennee baranneerra hawaa barnoota keessan ji'oogiraafii irratti hin jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana dabalee jira natti fakkaata. Namni tokko guyyaatti doolaara tokko han jedhu suni revise ta'eera naannoo bara 2022 or 20 around here. This one is already changed. Doolaarri tokko kun jijjiirame karamitti gara doolaara tokko tuqaa lama shanii yookaan immoo gara doolaara lamaatti ol guddateera. Kana jechuun namni tokko guyyaatti doolaara tokko tuqaa lama shan yoo argachuu baate absolute poverty jala jiraati. Yookaan immoo doolaara guyyaatti doolaara nama argatu taanan biyyi sun maal keessa jirti jechuudha? Absolute poverty jala jirti jennaa jechuudha. So this is what do you mean by the absolute poverty and the relative poverty? Kanarraa garaagarummaa relative poverty fi absolute poverty adda baafattanii jeetan yaadani. In addition to the relative and absolute poverty, there are other dimensions of the poverty that can be observed. Absolute poverty fi relative poverty aansee akkaataa kara biraatiinis poverty lakkaa'uu hin dandeenyan jechuudha. Other dimension of poverty. Akkamitti hiyyummaan absolute poverty ala relative poverty ala hiyyummaan akkamitti ilaalama kan jedhu empirically data yookaan immoo qorannoo dhaabbataa ta'e yookaan qabatamaa ta'e irratti hundoofne ammas hiyyummaa jechuun maal jechuudha kan jedhu wantoota baay'ee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Empirical data from various developing nations support the generalization that the poor are disproportionately located in rural areas.
yeroo baay'ee namoonni hiyyeeyyiin yookaan biyyi hiyyeettii taate yeroo baay'ee uummanni ishii baay'inaan eessatti argama? Baadiyyaa keessatti argamaa jechuudha. Biyyi uummanni ishii baay'inaan baadiyyaa jiraatu biyya akkamiiti jedhamtee fudhatamti? Biyya hiyyeettii jedhamtee fudhatamti jechuudha yeroo ammaa kana. The poor are primarily engaged in agricultural and associated activities. Namoonni hiyyeeyyiin yookaan biyyi hiyyeettiin yeroo baay'ee hojiin ishii maa'inni qonna irrattii fi akkasumas wantoota qonna wajjin wal qabataniin irratti hirmaatee argama jechuudha. Biyyi hiyyeettiin yookaan namoonni hiyyeeyyii yeroo baay'ee eessa jiraatu? Baadiyyaa jiraatu. Akkasumas hojiin isaanii biyyi tokko hiyyeettii yoo taate yookaan hawaasni tokko hiyyeessa yoo ta'e hojiin inni yeroo baay'ee irratti hirmaatu maal irratti? Qonnaa fi wantoota qonna wajjiniin wal qabatan irratti hirmaata jechuudha. Women and the children are more likely to be experience poverty compared to the adult males. Yeroo baay'ee gruppiin yookaan gareen hiyyeessa jedhaman eenyu faadha jechuudha? Dubartootaa fi daa'immani. Yeroo dargaggoo wajjin wal bira qabnee ilaallu harka qalleeyyiin eessa keessatti baay'atu? Dubartoota keessaa fi daa'imman keessatti hiyyummaan ni baay'ata jechuudha. The poor are often concentrated among the minorities, ethnic groups and indigenous peoples. Yeroo baay'ee harka qalleeyyiin kun eessatti argamu? Baay'inaan jennee yookaan concentrate ta'anii kan isaan argaman minority ethnic yookaan hawaasa murna xiqqoo ta'e keessatti. Murna xiqqoo warra ta'an ethnic group isaanii hawaasa murna xiqqoo ta'uu danda'anii indigenous peoples yeroo baay'ee uummata indigenous ta'anii. For example, when we take in Ethiopia the minority ethnic groups around the peripheral area, around the border area, in the western part of the country, in the southern border part of the country, daangaa biyya keenyaa yoo fudhattan, lixa biyyattii kana keessatti yoo fudhattan, kibba biyyattii kana keessatti yoo fudhattan, hawaasni naannoo kana jiru yeroo baay'ee maa'in hawaasa harka qalleessa, hawaasa hiyyeessa ta'e. Minority ethnic group around the, for example, around the Omo Valley, Omo River, hawaasni naannoo Omo River irra jiraatan maa'in yeroo baay'inaan harka qalleeyyee. Around the western part of the country, western party, daangaa lixaa kana keessa gara Beenishaangul kana keessa deemtanii yoo ilaaltan hawaasni naannoo sana baay'inaan yeroo baay'ee hawaasa minority group yookaan harka qalleessa ta'anii jechuudha. So empirical data yookaan immoo qorannoon yeroo baay'ee wantoota kana agarsiisa jechuudha. There are four main reasons for measuring poverty. Here measurement of the poverty. Maaliif poverty lakkaa'uun barbaachise? Hiyyummaa biyya tokkoo maaliif lakkaa'uun barbaachise kan jedhu qabxiilee afurtu barbaachise jiruudha. Maaliif barbaachise? Biyyi tokko hiyyeetti yoo ta'e yookaan hawaasni tokko hiyyeessa yoo ta'e lakkaa'uun maaliif barbaachise? Measure gochuun maaliif nu fayyada kan jedhu qabxii afurtu jira jechuudha. The first one here is keeping poor people on agenda. Akka ajandaatti qabachuuf inni tokkoffaan hawaasni kun harka qalleessa jennee adda baasnee akka ajandaa tokkootti, akka yaada yookaan akka marii tokkootti qabachuu qabu jechuudha. Measuring of the poverty help to what? Ensure that the poverty remains prominent issue in public and policy discussion, keeping it the priority for action. Kanaaf garee harka qalleessa ta'e kan maaliif adda baasnee beekuun tokkoffaa maaliif nu fayyada jechuudha. Akka ajandaatti qabachuuf, akka ajandaatti immoo erga qabannee booda irratti hojjechuuf jechuudha.
imaammata mootummaa keessa yookaan poolisii keessa galchinee hawaasa kanarratti hojjechuuf nu fayyada jechuudha. Akka ajandaa tokkotti qabachuun jechuudha. Inni lammaffaa maaliif meeshar goona hiyyummaa kan jedhu identifying and targeting the intervention. Adda baafachuu fi tarkaanfii fudhachuuf nu barbaachisa. Hawaasa sanarra wanti nuti hiyyummaa lakkoofnuuf tokko lammaffaa inni jechuudha garee yookaan immoo hawaasa harka qalleeyyii ta'e sana adda baafannee tarkaanfii fudhachuuf tarkaanfii sirreeffama hawaasa sanaaf waan barbaachisu guutuudhaaf hawaasni naannoo sanaa harka qalleessa ta'uu isaanii lakkaa'uun dirqama ta'a jechuudha. Measuring the poverty allows for the identification of individual or a groups who are poor, enabling targeted intervention and policy to develop and implementation. Kanaaf tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf tarkaanfii sirreeffamaa hatattamaan hawaasni sun akka hin beelofne akka hiyyummaa keessaa ba'aniif tarkaanfii fudhachuuf akkasumas imaammata mootummaa qopheessuuf nu fayyada jechuudha. Wanti nuti poverty yookaan hiyyummaa lakkoofnuuf. The third one is monitoring and evaluating project and policies. Gamaggamuu yookaan immoo maal fakkaata tarkaanfii erga fudhanne yoo tarkaanfii fakkeenyaaf hawaasa saniif qajeelfama waan tokko gargaarsa wayii yookaan piroojeektii wayii hojjetameefii jira akka isaan hawaasa hiyyummaa san keessaa ba'an haa jennu. Mootummaan piroojeektii isaan itti fayyadaman hojjeteefii jira haa jennu. Fakkeenyaaf fudhaa southern part of the country around the Borana region Boranatti yoo fudhatan yeroo baay'ee hongeen ni mudataa ture. Mootummaan yeroo ammaa kana immoo maal bishaan gahaa lageen gurguddaarraa jallisee naannoo sana geessaafii jira. Hawaasni naannoo Booranaa amma akkamitti hawaasa naannoo harka qalleessa yookaan immoo yeroo baay'ee hongee rukutamu jedhamee mootummaan adda bahee jira jechuudha. Hawaasa kanaaf immoo mootummaan maal qopheessee jira piroojeektii adda addaa namoota dhuunfaan illee NGO'aan ta'uu danda'anii hawaasa kanaaf gargaarsa isaan godhan jira. Akka mootummaatti gargaarsa inni godhee jira. Gargaarsa kanarraa bu'aan argame maal fakkaata kan jedhu immoo gamaggamuuf jechuudha. Evaluate, monitoring, evaluation projects and policies. Tarkaanfii mootummaa fudhate sun piroojeektiin hawaasa sanaaf hojjetame bu'aa fide moo hin finne jennee evaluate gochuuf nu fayyada jechuudha. Poverty measurements help in the monitoring and evaluation of the impact of specific projects and policy interventions aimed to alleviating, that means reducing the poverty. It provides the base for assessing their effectiveness and making necessary adjustment. Kanaaf piroojeektiin hojjetame kun hawaasa sanarratti jijjiirama fide moo hin finne jennee evaluate goonee ilaaluudhaaf illee nu fayyada jechuudha. This is an important point. The fourth one, why we measure the poverty, here it is, evaluating institutional effectiveness. Institutional effectiveness yookaan immoo tarkaanfii fudhatame sun jijjiirama akka inni fide ilaaluudhaaf jechuudha. Dhaabbanni tarkaanfii irratti fudhate kun jechuudha. Waa'ee harka qalleeyyii sanarratti tarkaanfii fudhatame kun jijjiirama fide moo hin finne kan jennee beekuudhaaf illee nu fayyada jechuudha. Poverty measurements also helps the evaluating the effectiveness of institutions that are desired to assessing the poor people, such as the government agencies, NGOs, and other organizations. It provides means to assessing their success in achieving their goals. Inni biraa institutioniin adda addaa hawaasa harka qalleeyyii kanarratti ni hojjetan dhaabbileen adda addaa mootummaa miti mootummaa namoonni dhuunfaan ni hojjetu hawaasa harka qalleeyyii kana ni gargaaru. Gargaarsi isaanii kuni hawaasa sanarratti jijjiirama fide moo hin finne jennee beekuuf illee nu fayyada. Kanaaf meeshar goona hiyyummaa jechuudha. Kanaaf lakkoofna jechuudha. Jijjiirama guddaa fide yoo ta'e itti fufuu qaba. Hawaasni sun akka hiyyummaa san keessaa bahu mootummaan itti fufee piroojeektoota akkas wal fakkaatu akka dabalataan illee hojjetuuf ni gargaara jechuudha.
So this is an important point why we measure the poverty. To measure the poverty, 3 steps needed to follow. Step sadiitu jira. Specifically or traditionally, poverty tokko measure gochuuf steppii sadi keessa darbinaani jechuudha. Kanneen birootis ni jiru. Garuu isa jalqabaa ilaallume. Steppiin tokkoffaan, the first step is what defining the indicator of the welfare. Welfare yookaan immoo agarsiistuu hawaasa tokko waan tokko fooyyessuu danda'an, jijjiiruu danda'an agarsiistuun isaa maal akka ta'e adda baasudha. An indicator is selected to measure the well-being or welfare of individual or household. This indicator could be what? Income, consumption, or other relevant factors that reflect the standard of living. Agarsiistuu hiyyummaa kana waan hiyyummaa kana wajjin wal qabatee jiru agarsiistuu kana adda baafachuudha inni tokkoffaan. Fakkeenyaaf agarsiistuun hiyyummaa maal ta'uu danda'a? Galii namni argatu ta'uu danda'a. Wanta namoonni fayyadaman ta'uu danda'a. Kanneen biroo ta'uu ni danda'an jechuudha. Kanaaf isaan kan adda baafachuudha. Lammaffaa irratti the second one establishing the minimum acceptance or standard poverty line. Kanaaf poverty line daangaa isaa immoo adda baasnee beeku. Namni kanaa ol jiru hiyyeessa jedhama. Namni kanaa gadi jiru immoo dureessa jedhama. Maal irratti hundoofne ta'uu danda'a? Inkaamii isaa irratti hundoofne. Galii namoonni kanaa ol argatan warra dureessota jedhamu. Namoonni immoo galiin isaanii wanta kanaa gadi ta'e immoo harka qalleessa jedhama jennee istaandardii wayii kaa'uufii qabna. Laayinii yookaan daangaa itti horuu qabna. Baawundariin jiraachuu qaba jechuudha. Sadaffaa irratti immoo maa inni generating the summary statistics. Summary statistics isaa qopheessina jechuudha. That means summary statistics is calculated to aggregate the information from distribution of what? Welfare indicator relative to the poverty line. This statistics provides concise representation of the extent and depth of the poverty, such as the poverty head count ratio or poverty gap index. Kanaaf summary statistics isaa bifa daataa ta'eetiin galmeessinee ni ol keenya. Isa irratti immoo daataa sanaan immoo maal gochuu ni dandeenya? Group goone ol kaa'uu ni dandeenya jechuudha. But there is also another measurement steps to measure the poverty. Steppiin biraatis jiraachuu mala jechuudha. Measuring poverty involves several steps. Not only the above steps, steppii baay'ee beekamaa kan ta'e immoo isaan kunis baay'ee barbaachisoo kan ta'anidha jechuudha. Tokkoffaa irratti maayin identifying the poor. Poverty measure gochuudhaaf jalqaba irratti maal gochuu qabna? Namoota harka qalleeyyii adda baafachuu. The first step. Identifying the poor. First step is to determine which individual or households are considered poor. Hawaasni kun hawaasa harka qalleeyyiiti. Kun immoo harka qalleeyyii miti jennee namoota adda baafachuu tokkoffaa irratti. This involves identifying those who fall below certain threshold of income or consumption. Kanaaf thresholdii wayii kanaa ol warri jiru harka qalleessa. Kanaa ol kan jiru harka qalleessa osoo hin taane dureessa. Warri immoo galiin isaanii kanaa gadi ta'e harka qalleessa jenneet immoo boundary itti goona jechuudha. The second one establishing the poverty line. Poverty line ol kaa'u daangaa hiyyummaa ol kaa'u standardii wayii ol keenya jechuudha. Akkanuma isiniin jedhe akka addunyaatti maal jenneerra? Namni tokko galiin isaa guyyaatti $1.25 yookaan $2 gadi argata guyyaatti yoo ta'e namni sun maal keessa jira? Poverty keessa jira jennaan. Amma maayinni $1.25 yookaan immoo $2 maal jechuudha? Poverty line yookaan daangaan itti horame jechuudha. Poverty line is set as the minimum socially acceptable level of the income or consumption. It serves as the benchmark to determine who is considered a poor. Kanaaf akka benchmarkii yookaan immoo
akka ka'umsatti nu fayyada jechuudha amma. Poverty line kun ka'umsaaf kanaa ol kan jiru harka qalleessaa miti, kanaa gadi immoo kan jiru harka qalleessa jenneet garee sana akka qoonnuuf poverty line ni ol keenya. Jalqaba maal goona jenneera? Namoota harka qalleeyyii adda baasna, daangaa itti horra. Lammaffaarratti. Sadaffaarratti, the third one is conducting representative survey. Survey is implemented to collect the data or income or consumption. This survey aims to gather information that accurately reflects the economic well-being of individual or households. Kanaaf survey yookaan immoo qorannaa ni adeemsisna jechuudha. Informationii gather goona. Odeeffannoo guurra jechuudha. Survey qorannoo adeemsisuu qabnaani jechuudha. Survey is implemented to collect data. Kanaaf irra deemnee hawaasa sana ni galmeessina jechuudha. Galmeessuu irra deemanii galmeessuu galii guyyaatti meeqa argatta jennee waa'ee galii isaa qorannoodhaaf ni gaafanna jechuudha. Kanaaf warri galiin isaanii thresholdii ol thresholdii taa'ame yookaan daangaa taa'ame ol ta'an maatii sun harka qalleeyyii miti jechuudha. Thresholdii sanaa gadi immoo warri ta'an maatii sun harka qalleessa jennee guruupi gochuudhaaf maal goona informationii guuruu qabna jechuudha. Daataa funaanuu qabnaani. The fourth one is choosing the calculating poverty measures. Calculate gochuu qabna immoo jechuudha. Informationii guurree kanarratti dhaabbannee poverty line keenya maal goona calculate goona. Specific poverty measurement is selected and calculated based on the collected data. Informationii guurree sanarratti hundoofneet calculate goona jechuudha. The most common approach to use fixed monetary consumption-based threshold for the poverty. The poverty measure typically involves determining the percentage of individual with per capita consumption below the poverty line. Kanaaf wanti nuti informationii nuti arganne gather goone sun calculate goone laalla. Threshold ol yoo ta'e maatii sun harka qalleessa miti jenna. Standard ta'ee gadi immoo yoo ta'e argame immoo maatii sun yookaan hawaasni sun maal keessa jira jenna poverty keessa jira jenna jechuudha. So those are an important steps in order to what measuring the poverty. Poverty measurement index. So indexii garaagaraatu jira jechuudha. Poverty tokko lakkaa'uuf yeroo baay'ee akka addunyaatti institutioniiwwan ta'uu danda'a yookaan immoo namoota baay'ee beekamaa ta'aniin qorannoowwan indeksiin yeroo baay'ee yeroo garaagaraa keessatti maal ta'a ni ba'ani. Fakkeenyaaf International Monetary Fundiin baasuu danda'ani, World Bankiin baasuu danda'ani yookaan immoo gareen qorattootaa riisarcheroonni indeksii adda addaa ni baasuun akkaataa hiyyummaa itti lakkoofnu jechuudha. The first one is poverty head count index. Inni jalqabaa maal jedhama? Poverty head count index. The measure is of the portion of the population below the poverty line, indicating the percentage of individuals living in poverty. Kanaaf poverty head count kanaan tokkoon tokkoo galii maatiin suni argatu irra dhaabbannee maatiin kun maal keessa jira? Poverty keessa jira. Kun immoo poverty keessa hin jiru jennee lakkaa'uu ni dandeenya. Head count jechuudha. Takkaan maatii galii inni argatu irra dhaabbannee measure gochuun ni danda'amani. Inni lammaffaa total poverty gap. This total poverty gap calculates the total income required to bring all individuals below the poverty line up to that line, providing the estimate of the overall income shortfall. Kun immoo total poverty gap immoo galii namoota hundumaa kan uummata biyya tokko bakka tokkottis lakkaa'uun ni danda'ama.
Inni jalqabaa head countiyaan. Head count yoo jennu maal tokkoon tokkoo maatii galii inni argatu measure gochuudhaan yookaan immoo galii biyyattii sun argatu uummata biyya sanaatiif immoo average isaa baasu waan ta'uudha. Total poverty gap jennaan isaan kan. Average poverty gap represents the average income of shortfall from the poverty line for individuals below the poverty threshold obtained by dividing the total poverty gap by the total population. Average baasu anis average yoo jennu total income biyyattii sun argatu baay'ina uummata biyya sanaatiin yoo hirru bifa kanaatiin average poverty gap kana argachuu ni dandeenya. Inni afuraffaan multi dimensional poverty index yaan measure gochuu ni danda'a. Multi poverty index immoo akkamitti composite measure that considers multi dimensions of poverty that household level such as healthy, education and wealthy. It captures the simultaneous deprivation individuals may face. Multi-dimension kallattii adda addaatiin kallattii hedduudhaan poverty lakkaa'amuu ni danda'a. Kallattii adda addaatiin jechuudha. Kallattii adda addaatiin yoo jiru inkaamii qofaanii miti. Ilmi namaa hiyyummaan ilma namaa yookaan hiyyummaan biyya tokkoo maal qofaan measure ta'uu hin danda'u. Galii inni argatu yookaan immoo production yookaan faayidaa inni productii tokkorraa argatu qofaan lakkaa'amuu hin danda'u. Hiyyummaan kallattii hedduutiin lakkaa'uu ni danda'a. Traditionally karaa baratamee karaa aadaatiin jechuudha. Yeroo baay'ee hiyyummaan maaliin lakkaa'ama? Galiidhaan lakkaa'ama. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessattuu jaarraa 21ffaa kana keessatti hiyyummaan galii qofaan hin lakkaa'amu. Multi dimensionii yookaan kallattii adda addaatiin wantoota hedduutu jira akkaataa hiyyummaa itti lakkoofnu. Isaan keessaa inni tokko maal fayyaa. Biyya tokko keessatti uummanni biyya sanaa fayyummaan isaa maal fakkaata jennee lakkaa'uu dandeenya. Fayyaa irratti maal ta'uu danda'a? Du'a daa'immanii ta'uu danda'a. Du'a haadholeetiin lakkaa'uu dandeenya. Mortality rate yaan. Infant mortality rate. Mothers mortality rate. Du'a haadholee, du'a daa'immanii isa kanaatiin lakkaa'uun ni danda'ama. Hiyyummaa biyya tokkoo barnootaan lakkaa'uun ni danda'ama. Hiyyummaa biyya tokkoo galiidhaan qofa osoo hin taane hiyyummaa barnoota inni baratu. Uummanni biyya sanaa barnoota barateera tokkoffaa mana barnoota galeera yoo gale immoo fixeera yookaan immoo addaan kute kan jedhuun lakkaa'uun ni danda'ama hiyyummaa. Inni biraa maaliin lakkaa'ama? Qabeenya inni qabu. Waan baay'ee ta'uu danda'an. Lafa ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a. Mana keessatti immoo productii adda addaa yookaan meeshaalee inni qabu ta'uu danda'an. Waan inni irra ciisu ta'uu danda'a, sangaa ta'uu danda'a, re'ee ta'uu danda'a, hoolaa ta'uu danda'an qotee bulaa yoo fudhatan isaan kanaatiin lakkaa'uun ni danda'ama jechuudha hiyyummaa. So this is what do mean by multidimensional poverty index jennaan jechuudha. The fifth one is Foster Girer Torberg kun indeksii isa shanaffaadha jechuudha. A class of measures that assess the level of absolute poverty and provides the insight into the income inequality among the poor. So inni shanaffaan immoo maal inni indeksii baay'ee beekamaan kan ta'e hiyyummaa lakkaa'uuf Foster Girer Torberg kan jedhamu kanaadha jechuudha. Kun maqaa namoota ekonomistoota sadiiti jechuudha. Ekonomistoota sadiitu walitti dhufee akkaataa hiyyummaa itti kaalkuleetu go'an waliin qindeessanii kan hojjetanidha. In order to make it clear this one, the last one, I take one example. Isa dhumaa kana akka isinii galuuf fakkeenya tokko isinii fudheetan isinii hojjedhaan. The Foster Girer Torberg index is inequality measurement tool that is commonly used
to assess poverty and inequality within a population. Kanaaf indeeksiin kun yeroo baay'ee maal ittiin lakkaa'uu fi inequality ittiin lakkaa'uuf kan nu fayyadudha jechuudha. Waa'ee maal irratti poverty inequality within a population. Hiyyummaa fi akkaataa qoodiinsi galii walqixa hin taane kan ittiin measure goonee ilaallu keessaa indeeksi kun isa tokkodha jechuudha. It was introduced by economists James Foster, Joel Girer and Eric Torbeck namoota sadan kanaatiin jechuudha. In 1984 bara 1984tti economistoonni sadeen kun indeeksii kana maal go'anii develop go'anii jechuudha. Akkaataa hiyyummaa yookaan immoo inequality itti measure goonu kan nu uuman jira kana jechuudha. It combines the incidence and the intensity of the poverty. Maal walitti fida jechuudha indeeksiin kun incidence fi intensity of poverty yookaan immoo tatamsa'ina povertiin tokko akkamitti hawaasa tokko keessatti hundee isaa gadi buusee akkamitti akka jabeeffate kan nutti agarsiisu jechuudha indeeksiin kun. The formula for calculating the Foster-Girer-Torbeck index as follows. Akkaataa kanaatiin formulaan isaa bifa kana fakkaataan kitaabni keessa illee isinii kennine garuu indeeksiin kun akka isinii galuufan formulaa isaatti isinii dabaleeni. So Foster-Girer-Torbeck index formula is given by this one. 1/2 summation of into z minus y into the brackets rest to the power of alpha. Formula kanaatiin isinii kennama jechuudha. What do you mean by 1/n? 1/n mine number n keenya mine jechuudha. Number of population namoota hawaasa hiyyummaa keessa jiran jechuudha. Lakkoofsa uummata hiyyummaa keessa jiraniiti n keenya. So kun immoo maal jenneera Foster-Girer-Torbeck indeeksi kan ta'edha. Is the Foster-Girer-Torbeck index with the parameter alpha. N is the total population. N into baay'ina hawaasa harka qalleeyyii ta'anidha. Z is the poverty line or threshold. Shintun Zintun immoo yeroo baay'ee mathematicsii keessatti maal jennaani mallattoo tanaan Z jedhamti. So Zintun maal bakka buuti jechuudha. Poverty line yookaan immoo thresholdii taa'e tokko nutti agarsiisti. Poverty line akka addunyaatti amma nuti beeknu meeqa jennee darbine bira doolaara tokko tuqaa 2.5 yookaan immoo kan biyyoota guddatanii doolaara 2. Doolaara 2 kun amma fakkeenyaaf thresholdii jechuudha. Why tun immoo maal bakka buuti represent the income or welfare level of each individual below the poverty line. Namoota galii namoota bakka buuti tun immoo why tun galii namoota poverty line gadi jiraniiti jechuudha. Galii namoota poverty line gadi jiran kan nutti agarsiistu why. Alphaan tun immoo maal nutti agarsiisti? Is a parameter that determines the sensitivity of the index to income inequality among the poor. Poverty gap nutti agarsiisti yookaan immoo intensity of the poverty nutti agarsiisti jechuudha. Hammam hiyyummaan biyya tokko keessatti hundee isaa akkamitti akka gadi fageeffate intensity isaa nutti agarsiisti yookaan immoo sensitivity hiyyummaa biyya tokko keessa jiru kan nutti agarsiistu jechuudha. So let's again by taking some numbers we can calculate the Foster-Girer-Torbeck index akkamitti calculate akka goonu immoo lakkoofsa fudhannee ilaallan formula kanatti fayyadamnee jechuudha. Assume we have population of 5 individuals who are below the poverty line. Fakkeenyaaf namoonni biyya tokko keessatti jennu yookaan immoo guruupii nama shantu jira poverty line gadi warri jiran. Warri guyyaatti galiin isaanii
doolaara tokko tuqaa lama shanii gadi ta'e nama shantu jira haa jennu fakkeenyaaf. The poverty line is set at $2.15. Fakkeenyaaf poverty line thresholdiin keenya meeqa ta'u? 2.15 ta'u. And the income of each individual below the poverty line as follows. Namoonni immoo galiin isaanii poverty line gadi jiran 5 jenneerra. Namoota meeqa jira? 5 jenneerra. Galiin isaanii immoo namichi tokko meeqa guyyaatti? Doolaara tokko, namichi lammaffaan doolaara 1.5, kan nama sadaffaa doolaara 2, kunis poverty line gadi. Maal poverty line 2.1 waan ta'eef inni kun poverty line itti gadi. 1.8 poverty line itti gadi ammasi namni afuraffaan, namni shanaffaan 1.4 ammas poverty line itti gadi jechuudha. Kanaaf nama meeqa qabna? Nama 5 qabna. Inkaamiin isaan guyyaatti argatan immoo nuu kennamee jira jechuudha. We will calculate the Foster-Girard-Torbeck index with alpha intensity. Hiyyummaa biyya tokko keessa jiru immoo fakkeenyaaf alfaan meeqa jennee akaanu 0.11 which represents the poverty gap jechuudha. By using the formula what we already stated on the above already gubbaarratti formula sana ol kaawwanneera. Foster-Girard-Torbeck index formula keenyatti fayyadamna. So 1/1 I mean summation of into z minus y close the bracket raised to alpha. Upon the substitution the value of those variable kanaaf bakka buusaa value eenyu qabna? N qabna. N keenya meeqa? 5. Z qabna. Z keenya maal? Threshold jenneerani. Yookaan absolute poverty line innis meeqa? 2.15. Y keenya nuu kennameera meeqa? Galii namoota kanaa. Galii namoota kanaa bakka buusna. Sana booda maal goona jechuudha? Sum goona, walitti dhaana jechuudha. So 1/5 namoonni nuu kenname 5 waan ta'eef 1/5 into summation thresholdiin keenya ziin thresholdii jenne thresholdiin keenya immoo meeqa? 2.15 2.15 hir'isuu tokko isaaf illee namicha jalqabaa nama 5tu jira jennee namichi jalqabaa galiin isaa meeqa? Tokko irraa hir'isna. Rest to alpha jenneerra gatiin alpha immoo meeqa? 0.11 gatii alphaan ol keenya plus summation waan ta'eef inni kun 2.15 threshold inni kun minus 1.5 means the second person nama lammaffaa galii nama lammaffaa sanaati. Galiin namicha lammaffaa meeqa? 1.5. Again close the bracket rest to alpha. The value of alpha is 0.11 plus open the brackets. So 2.15 this is the threshold inni kun threshold keenya ammas yoo irratu lama eenyunni nama sadaffaati. Galii nama sadaffaati jechuudha. Yoo ida'amu 2.15 threshold jenneerra. Yoo irratu 1.8 galii nama afuraffaati. Yoo ida'amu 2.15 yoo irratu 1.4 galii nama afuraffaati. Kanaaf scientific calculator itti fayyadamtanii jara kana walirraa hir'istanii paaworii isaatiin baay'istanii umarratti meeqa arganna jechuudha. Yes 1/5 kanaaf yoo hirtan jara kana walitti hidhaatanii Foster-Girard-Torbeck indexing kun meeqa ta'a jechuudha? 0.93 ta'a jechuudha. So kun amma average isaati. Average namoota 5 kanaati jechuudha. So 0.93 jechuun maal jechuudha? This indicates the average income shortfall below the poverty line for individual considered. Kanaaf average namoota 5 namoonni 5 kun galiin isaanii maali gadi jira? Poverty line itti gadi jira. Poverty line 2.15 tokko 2.5 gadi 1.5 kanaa gadi 2 kanaa gadi ammas 1.8 kanaa gadi 1.4 kanaa gadi.
Averaging isaanillee akkasuma maal ta'a jechuudha. Poverty line gadi ta'ee jira jechuudha. Averaging namoota shanan kanaatis it is below the poverty line. 0.93 means which is below 2.15. So this is an important point how you can calculate what? The Foster-Girer-Torbeck index. Foster-Girer-Torbeck index kan akkamitti akka calculate gootan nu agarsiisa jechuudha. So waan gaarii akka isin asirraa hubattan abdiin qaba. Let me stop for today on this one. We will continue another time by another video. I hope you get an important points from today's tutorial. Thank you. See you next time.